Okay, so now let's come to why. So whatever you write here, suppose I write some text called hi. Okay, I will deploy this in my yes. So let's see what will happen now. So it is deployed and a display is there called hi. Okay, so, right. I will show you one more thing. So this is very important. What I am saying now, hello and index.jsp. Okay, if you observe here, so there is a tag in web.xml of your servlet sample project. There is welcome file list. So whenever you start your server, so it will go through all these files. So first of all, it will check whether index.html is present or not. Later index.html, some kind of thing. Later index.jsp. Okay, so now let's see. So if I start this, what will happen? Okay, you are getting hi message. So now let's hello. Index.jsp and hello.jsp. Okay, now let's try one more time. Okay, you are getting index.jsp in the title. Okay, right. So but so how index.jsp is called? We have to specify this index.jsp. Then only it should execute. Suppose if I want to execute this hello.jsp, hello.jsp. See, hello.jsp, I need to specify hello.jsp. Then, so if you see this URL, I am not specifying anything. So just the application name. But even though it is calling index.jsp, why it called index.jsp? Without without calling index.jsp in URL, why directly it is going to index.jsp page? Means, so you are specifying your index.jsp in welcome file list here in your web.xml. So for that purpose only, it is directly redirected to index.jsp. Suppose let's remove this one, index.jsp. So now check what will happen. See what happened? Nothing is there. First of all, it will check for index.html. So in your web content, so it will check only in web content. So in your web content, so if you see in your web content, you are having meta-inf folder and web-inf folder. Inside web-inf folder, you are having web.xml. I already said this structure of your application. Okay, so inside the web-inf, you will have web.xml and as well as lib folder. Okay, if you observe here, so where my index.jsp resides in web content and hello.jsp also in web content. Okay, let's see. So why you got this exception 404?
Okay, it will check. So internally, web.xml will check for welcome file list. So index.html, it is not there in web content. HTML also is not there. Default.html, it is not there. So it will check all these things. So it is not. So nothing is present, right? So that's why it has given 404 error. So nothing is present. So it is not redirect to anything. Suppose now see. I will give here some welcome file name as hello. Okay, so now see what will happen. So it will directly call the hello.jsp. It won't give 404 or some kind of thing. See, hello.jsp. So this is very important to know by you guys. So welcome file list, how this welcome file list acts. So you should know this one. Okay. Now coming to JSP. What is JSP? So JSP is an extension to Servlet. So you can write whatever. So what is Servlet means? So you can process. So you can write some code in Servlet. So Servlet also, inside Servlet also you can write some HTML code. So I will show you how to write. We already seen, right? So out.println. Okay, where is it? See here, out.println. So if you take some table for right, take this thing. So you should display this thing. Okay, let's take this thing. So I will write this code in Servlet. How I will write this code in Servlet means fine. You need to give this one. The every I'll do one thing. I'll replace okay. So now let's start this server and access. Number manipulation, right? What is number manipulation? This thing or number? Number and query inside query parameter you need to A and B, right? A is equal to 10 and B is equal to 20. Okay, fine. So you need to give something like the response set content type as HTML. Now you run. Now also you are not getting. So directly you are. So it is printing this string here, but you need to. It need to print like this, right? Why it is Maybe not we happening? have to use the body and HTML tags. Yeah, we need to debug why it is not happening. So let's add these two also. So
So I'm copying all the things. Let's see, start one more time. Why? Any assumptions? Why is it not happening? Any inputs from you? Maybe Yeah, huh? Tell me. that's what you have done. Generally, it's a string content type. Okay, so we'll check this one. So whether it works or not. Actually, I forgot this one. Actually, I'm not writing solids since 4 years. So let's see. So we have to debug this kind of things. Okay, this is called debugging. How to debug the issue? So you have given the entire HTML content in out.println, but why it is not displaying in a HTML format? So this is the issue. Okay, I need to debug this one. So what I have to do? So I'm changing. So in the response, I need to specify some kind of thing. So we'll check this. See now, what happened? Content type is a major issue. Any guess? I didn't do any much change. I placed my response.setContentType here. Okay, if I remove this one, what will happen? So it will directly print the HTML string. Okay, so what happened behind context means, so first of all, you need to frame your response. So whenever you got an input, so by default, so what is it is taking, we'll check by default. If you are not setting any content type here means, so what it is doing, we'll check. We'll have a look. Okay, right. So we'll on this live headers capture. Let's see, I'm not setting any content type. So by default, what content type in the response we are getting? We'll see. Okay. So in the response, you are not getting any content type, right? So let's see. So any content type. So if you are not getting any content type means it's directly printing your message. What is it? So if you are not setting any content type in the response means, so as I said, these are response headers. So and these are request headers. So you are not setting any content type in the response. So that's why it is treating as a plain text and it is displaying. If I am setting a response here, whenever the servlet execution is started, I am setting. So let's see if I keep the response here, what will happen. So actually you need to practice like this. So you don't know. Even I too forget where to keep, what to keep. So how to make this string as a HTML. I too forgot it. So I did some trial and errors. So this is nothing but trial and errors. I know the concept. I need to set some content type in the response. See, first initially I kept here. It is, but it is not reflected. If you see here, it is not reflected.
Okay, see here, it's not reflected. Content type is not set. Why? So then after I place this set content type response here in the starting and started. Okay. So if you observe now, in the request, you have set a content type called text/HTML. Okay, so that's why your response. So what it means? Your response should behave as HTML. So I am saying. So in what the meaning of set content type means? So it is very important. So if you set the content type, well, then only you are getting the HTML format. Else you are directly getting the plain text. Okay, so this is very important. So you have to learn all the content types, general content types. So in future, whenever we discussed web services, so you will also get application/XML one content type and application/JSON also. Okay, I'll explain in future. So content type, setting a content type is must. So based on your response, suppose so in this servlet, I want to display a HTML table. Okay, in out.println, I have written all the HTML string, and I want to display it. Okay, so but I am unable to display in HTML format. So whatever the code you have written in out.println, it is directly displaying. Okay, displaying the source of HTML. But I want it in HTML format. Okay, in a table format. So how to specify in the response what I should do? So I have to set a content type. See, HTML text/HTML. Then it is reflecting here. Okay. So now coming to in JSP. The same thing I will do. I will write all this in JSP. So you will come to understand what is the difference. Okay, I have written all the code in JSP. See, so one more thing you observe. I am not stopping this server, or I am not restarting this server. Okay. So I am directly accessing hello.jsp. If you see, if you observe, see, it is reflecting. Whatever we have changed in JSP, it is reflecting. So what it means? So in JSP, you can directly go there and write some code. Okay, no need of restarting your server. But whereas in servlet, if you change anything in servlet, you have to restart your server. Okay, this is one advantage. Okay, so this is one advantage. Okay, fine. And what else I have to say? So this is the thing. Why I kept response.set content type here? Why can't I keep here? So we'll see what will happen. Before flush, if I keep response.set content type, what will happen? So any ideas? It will not take up the HTML. It will not take up the HTML formats. It will just take it as a plain text. We'll see. My assumption, it should take. We'll see. What happened? Where is your answer? Fine, I'll explain you. So here what you are doing, you are opening a out object from response.
Okay, what is this close? If you see the documentation, what is this flush? Flushes the stream. What is this close? Close the stream, release any stream resource associated with it. Closing a previously closed stream has no effect. It is saying something. Let's go to API and we'll see what is happening. So we'll try to check there whether he has given any more information regarding close. There is close. Out.close, right? Significance of out.close. Response.getWriter. Print writer. What we call response.getWriter, right? Where is it? GetWriter. Here. So response, it is giving a directly Java print writer object. So we'll see. Returns a print writer object that can send character text to the client. Okay. So that can send a character text. Character text in the sense this is a character text. Okay, fine. Print writer can use encoding some. Okay, fine. So do anyone knows what is encoding? Okay, leave it. It's a very advanced topic. Encoding UTF-8 or ISO. This is one type of encoding, and this is one type of encoding. Okay. Don't go deep. Okay, fine. Some encoding. He's saying some encoding. Calling flush on print writer commits the response. Okay, print writer commits the response. Either the method get output, he is given some. Okay, so nothing is needed. Only this point is enough. So it returns a print writer object that can send characters text to the client. Okay, calling flush on the print writer commits the response. Okay, what is close? Close means so it's since it is directly a. So we'll check what is close also. IO.printWriter. So we'll go for method close. Close the stream, same documentation. Fine. It will close the stream object. We are opening a stream object and we are closing. So actually, whenever we close this object in select significance, we haven't given the documentation also. So I will explain you. So whenever you write close or flush, so he already specified. Flush means flush the stream. Okay. So if you observe here in servlet, so what it's saying. So calling flush on print writer commits the response. What is this? Commits the response. What is the word commit? Commit means. So what is the commit means? So it will send the response to the client. So it commits the response to the client. Okay. So without setting any content type. So I have set this content type after close, right? So that's why it haven't affected, because all the data is already committed to the client. So before committing to the client, I need to specify some content type. So that's why if I keep this response.set content type here, so it will treat. So okay, so before committing to the client, so it will treat the response as. So yeah, it is a HTML response. So I need to deliver the response in HTML format. So that's why it has in the content in the response header. If you observe, there is a header called content type.
Okay, there is a header called content type in the response. Okay, fine. So what is the, so have you understood what is this response dot set content type? So you already, so you are able to write this HTML tags in servlet also. Okay, you are able to do write the HTML tags in servlet. Then why we go for JSP? Okay, dynamic content also you can write. I can get the, so I'll show you some example. It's very beautiful example. So let's take some real time thing. Go for world database, city. I've opened this thing. So we already written the code for accessing this selects. Okay, we'll take those things. Okay, fine. We'll make use of this code. Not all the code we needed. We'll write one more servlet called what is this? So this is city servlet. City servlet. Let's not to disturb this number manipulation servlet. We'll directly write a city servlet. So I want init method also. Okay, fine. So I will write this connection here. Okay, I created the connection. Let's write in here. So I created the connection. If connection not equal to null, I have to write some code. Destroy method. In destroy method, I need to close the connection. Okay, I should not close the connection until in destroy method. Okay, its connection is not null. I need to create a statement object. Connection dot create statement. Execute. Okay, I don't want all the things. I want only name, country code, and district. Name, comma, country code, comma, district.
district. Right. I'll take this query and I will write here. So we'll get a result set. Okay, fine. Now response dot set content type text slash HTML. Okay, so I'm print writer out equal to response dot get writer. So here I will write out dot println. This is enough. So now let's go for table. Okay. I'll write all the data. I'll set the data like this. HTML. You can also write this one, body in the same line. So HTML table thing. Okay, you need to do like this for every character of double string. Now TR. I need to write TR here. Okay, these should be coming from this query, whatever the query we have written. Okay, let's. So I will close this TR also here. Let's close this TR. No need of all this. So I need to close this table. Close this table. Close the body tag. Body. HTML tag. And TD. So open the TD. What I will do, one more TD tag. Okay, so I need to have 3 TDs. Okay, before it I need to make these 3 TDs while simple while loop rs.next. I need to write inside I need to iterate all the columns, right? So I'm getting all these columns. I need to display in my response. So I will make use of this thing rs.get. So my first thing is string 1 plus string 2 and 3. Okay, so everything is finished. Now I will try to execute this. Oh, I got some exception here. City servlet. What is it? Okay. So you are not having constants. I'm having constant. Try catch. Right. What is this? Exception handling. So I will make use of. So don't bother about all these things. I'm not bothering about coding standards. So I want to show you. So what is the difference between servlet and JSP? Okay, in JSP, so by making use of servlet also, I can edit or so I can write HTML content. Then why we go for JSP? I want to explain you those things. Okay. Out dot flush. Out dot close. Okay, let's start this one.
So what we have taken city, right? So if you observe here, I got some exception. Let's driver. No suitable driver found. Wait, why? Okay, I need to configure this one also, right? I need to write this one. Okay. Now let's try this one once again. So it should work now. What happened? Okay, no. Actually, in HTML, we should iterate this tr tag. So this should come here. Should come here. So before that, see, if you observe, you got in a table format. If you search in view source, you will get all the list. Okay. So by making use of servlet also, you can develop, you can do these kind of works. Okay, you can display the database data. Okay, then why we go for JSP? Okay, as I already said, if you want to modify anything in the servlet, you need to restart your application again. But whereas in JSP, no need. You can directly edit there, and if you refresh the page, the results will be affected. Okay, we'll try the same example from JSP. Okay, so in order to try this same example in JSP, so how this JSP executes? What is the life cycle of JSP? Translation of JSP page. Okay, I don't know about what is translation of JSP. Compilation of JSP. Class loading, initialization. Okay, translation of JSP. So internally, what this internally JSP is converted into servlet. Okay, so this is called translation of JSP. So what is compilation of JSP? Compilation of compiling the translated servlet. The second point, class loading. So you already aware of this thing, class loading, instantiation, so initialization, so init method, it should call init method, so request processing, service method, and destroy, and everything. You are aware of this thing in servlet lifecycle. So before having this servlet lifecycle, it need to, so JSP need to be converted into servlet, and it need to be compiled. Okay, so these two steps are so it is added 2 more steps for JSP lifecycle. So rest of the 5 steps are servlet lifecycle only. So class loading, instantiation, initialization, and request processing, destroy. Okay, these are related to servlet lifecycle. So now coming to scripting elements. So in JSP you have scripting elements. What is scripting elements? So there are 3 kinds of scripting elements: scriptlet tag, expression tag, and declaration tag. Why we use these scripting elements? So because, so if we want to communicate with the database, if you want to write some Java code in your JSP, like Java code in the sense, I need to write all this code in JSP.
Okay, then we need to use this kind of scripting elements. Okay, in the first, so there are three types, as I said, right? Scriptlet tag. So why we go for scriptlet tag? When we need to go for scriptlet tag, we need to go for scriptlet tag if you want to write some Java code. Okay, when we should go for expression tag, we need to go for expression tag if there is a statement kind of thing. So what is statement? Okay, so what is statement here? Suppose I have taken, so this is a statement. If you observe here, so I will print. Okay, here in constants, I will print this UR. Okay, so if I want to print this constants.mysql JDBC URL, I need to write system.out.println, or else I can directly write in out.println. So out.println. Okay, so if I write like this, it is printing a statement. So that is called statement. Okay, I am printing a variable value. So what is variable here? So this is a variable. What is value here? This is value. So I am printing a variable value. So I got a scenario like this. So I want to, so I initialize a variable in scriptlet tag. So because any Java code I can write here. So I want to print that data here. So in that scenarios you can use expression tag. What is declarative tag? Declaration tag. So suppose if you want to write some methods, so anyhow you can write a methods in scriptlet tag. Okay, it's a just like what you call coding standards. So suppose if you want to initialize a field in the sense, so you can write all these statements in declaration tag. Okay, all this, what is all these statements? So we are initializing some variables. Okay, you can write you can make use of declaration tag. Suppose if I can write this method here. What method? So here I create. So I have written a create connection method, right? I can write this method in here. It's just like writing some following some coding standards. That's it. So declaration. So we are having scripted tag as well as declaration tag. So what is the difference between both? Means, so whatever the code you have written in scriptlet tag, the code scope will be under only scriptlet tag. Okay, but not outside the scriptlet. Okay, let me explain in detail. If I write one sample code, you can understand. So I will write one sample code called city.jsp. So the same code I will write in JSP, and let's see what will happen. City.jsp. Okay, so as I said, I need to write a scriptlet tag. Okay, scriptlet. I will write a scriptlet. Okay, fine. So as I said, in declaration tag, I can write fields. Okay, fields. Okay, declaration tag, fields. Okay. So what I will do, it is select. So I will write this connection object. Here.
if you see, here, you will get some import java.sql. Okay, I will explain you later why you got this tag. What is this tag? So this is these are nothing but directive elements. So we need to. So for writing a JSP, we need directive elements as well as scripting elements, and also this one also is very important. Implicit objects also. So rest of the things you can skip this one. These things. So all these things, these three types you need to learn. Okay, let's write some code here. Okay, as I said, we can write a code, right? So let's extract into a method. We can write a method here, right? See, observe here, you got all the import statements. Okay, the same thing. So you will also get here the import statement, right? So in the same way, so JSP will take import statements here. Okay, fine. So I created this method. So since this is a private method, its scope will be under this servlet only. Fine. Okay. So everything is fine. Okay. Good. Now what I am doing? First I need to call. So I can write a. So this is scriptlet tag. So you write a command called tag. What is this? I think you will have some JSP command. So this is called JSP command. Not this. Right. So what is commit? Commit. So this is the command. Scripted tag. So this is the command. Okay. So I will write one more thing. So what you call here? So this is expression. What is this? Declaration. Declaration tag. We'll come to this expression tag also later. Okay. First, what I'm calling create connection. So I can write. So in scriptlet tag, I can write Java code, right? So here, see, I'm writing a Java code. I'm calling a function. So where this function resides in declaration tag. So in declaration tag, I can write, I can initialize variables, and also I can write methods. Okay. So if I call connection object, so create connection method, connection object will be initialized inside here. Okay, fine. Now coming to, so after creating connection, what I am doing? I'm creating a statement object, and I'm creating a result set object. Okay. Now what I have to do? I need to open a HTML. So I need to open a table, right? So I will do like this. I will close this scriptlet tag.
and I will open a table. This is the table for me. Okay, I'll close the table. Okay, I will. So then what else? I need to do. So nothing else. I need to open TR also, right? I will open. So TR, it need to be iterative, right? So now again, I will open a scriptlet tag inside table. So inside table, I am opening a scriptlet tag. Okay. So now see. I will write while class, while loop. Okay. rs dot next. Okay. I will close this scriptlet tag. Open a scriptlet tag. Here. You observe here. I will open again one more scriptlet tag here. Here I will write Java code. What I will write, I will do one thing. So rs dot get string of one. Okay. So we'll write only one thing. Okay. Okay. Connection dot close. We'll see what will happen. What happened? Yeah, here you should not give this scriptlet tag. So you should give this expression tag. Okay, I will take this as expression. No need of semicolon. Now see what will happen. See, all the elements is printed. All the data is printed. So let's keep the comment as what is this thing? Expression tag. Okay, so this is the purpose of scriptlet tag. So in the scriptlet tag, you can write a Java code. Okay, so inside expression tag, you can specify the content. So I want to print this one. See, I want to print this one. So for printing any data in JSP, by making use of scripting elements, you have to use expression tag. Okay, like this, without semicolon. Okay, right. Okay, here also scriptlet tag. So declaration tag.
Okay, declaration. What is the declaration? So you can specify variables. So you can write variables, class level variables. Variables in the sense class level variables. Okay, as well as class level methods. Okay, this is the difference between scripting elements. So any doubts so far? Everyone? Raju, Reba, Raghu. Where is Bipin? Actually, I had one doubt, sir. Okay. Actually, why you used in the expression tag for the results that you use equal to? Yeah, is it works fine with if you don't use equal to, or how to mandatory keep that equal to sign? How to write mandatory? Like before I haven't written, right? I have taken scriptlet tag for printing that one. Yeah, I'm telling that is the equal to is necessary, or it works fine without equal to, or like You that. can also write without equal to also. In scriptlet tag, what you will do? So any assumptions? So by making use of scriptlet tag, what? So I need to write this data. How can I write this data? Here comes the implicit objects context. So implicit objects, right? So as I said, so you need to learn all these three things. So scripting elements, implicit objects, and directive elements. Okay. So here you will get implicit objects. So in JSP there are some implicit objects. So whereas coming to in Servlet, what are the objects? Objects you have: request, response, session, out. Right? So what could be in Servlet? What could be the implicit objects? So in suppose if you want to write write a Servlet, what are the available objects? So implicit objects means available objects. What are the available objects in Servlets? Request and response. Okay. So available objects, readily available objects are request and response. So by making use of request and response, you might get session object, out object, and everything. So in the same way, JSP also has some implicit objects. That means available objects. So what are the available objects? So there are 9 available objects. Okay. So out is one available object. So what is out? Out is nothing but it's just like in Servlet you have out object, right? Print writer object, the same object, out. Okay. Request, you already know about. So response, config means configure for getting the configuration parameters. If I want to get configuration parameters, so that is config, means input parameters, context parameters. Okay, let's see whether we are having any context parameters. Yeah, we are having context parameters like driver, URL, right? So we'll see where the each. So now you ask me a question: without the expression tag, can't we print that object, right? I'll write out dot println. I can write string of 1. Okay, I can write like this. Let's try to start this, and we'll see what will happen. So whether it will come or not. See, so you can make use of scriptlet also. Have you got the answer now? So you can write your code in any way, but you need to figure out, so in which way if I write my code it would be better. Okay, so it is better to use, so you are already having expression tag, but make use of expression tag.
So without without using expression tag also you can print the data by using scriptlet tag. So in scriptlet tag in JSP we already has some implicit object, right? One implicit object is out.println, as you are already aware of what is out. So in servlets, out.println. Okay, have you got the answer? Have you understood? Yes. Okay, so but you need to use expression tag. So that is better. Better using use expression tag because you are having expression tag. So this is nothing but coding style. So you need to follow some rules, right? These are the rules. So whenever if you want to if you want to write a method, you need to make use of declarative tag, or else you can directly write here. Take off this one. You can directly write here also. Do this. I think you should not write a methods in scripted tag. So if you want to write a methods in scripted tag, we need to write here itself. It seems, okay, or variables. So there are some rules. So you need to follow those rules here. Okay. So if you want to declare a variable or methods, you need to write in declaration tag only. So declaration tag is nothing but it's a it is nothing but explanatory mark. Okay. And have you understood these three tags? Okay, in the same way, the implicit also, implicit object. So let's see what is this. So you already aware of what is out. So request you already know. Response already you know. So what is config? So let's see what is config here. Okay, connection dot close. Okay, after table I will write what is config. So I will take one more expression tag. Config dot get init parameter. So what I want the parameter? Context param. So I want driver. I will keep driver. Okay. The same way I want URL. I'll keep URL here. The same way I want username. So let's see these two. Okay. Reload. It should come and down. Null, null. Why null, null? Any idea? Why null, null? I think you need to make use of application. See, you got all these things, right? So what is config and what is application? Config is nothing but the same in servlet API. You have, so for accessing init parameters. What is init parameters? So these are context parameters. For accessing context parameters, you need to make use of application object, application implicit object. For if you want to access init parameters like this, right? So by making use of request dot get something config. Okay. So where you will get config object. So in Generic servlet get config. Okay. So get config is a method. Okay. If you call this method, you can use
servlet config object. By making use of servlet config object dot get init parameter of string, you can get the init parameters. So where you will specify init parameter? Init parameters are specific to a servlet. So these parameters are specific to generic servlet. So but context parameters are specific across the servlets. All the servlets, all the JSPs can use these context parameters. So I specified all the context parameters here. I used in JSP. How can use how can you get the context parameters in JSP? By making use of application object. So application object is the implicit object in JSP, right? So no need of writing all this code. Suppose if I want the context parameter in city servlet, I need to write code like this. Get servlet context dot. So first of all, I need to get servlet context, right? Servlet context. Then get init parameter of driver. I need to write this one. So I need to get this object from this method. So this is implicit method. Okay, generic servlet is having. See, servlet javax dot generic servlet dot get servlet context. But you are making use of you are extending HTTP servlet. HTTP servlet is extending generic servlet. Okay. Right. So if you want to get if you want to get context parameter, you need to write this code. But whereas coming to your JSP, no need of writing that that code. You can directly access by making use of application object. Application object is nothing but context object in servlets. Okay, fine. What is this session? Session you already know. Session, HTTP session. So what is this page context? Okay, page context is nothing but request, response, session, and page. So you can directly set. I already discussed here. It seems, right? Set attribute, get attribute. You know, right? Not here. Here. Not here. Where we discussed set attribute and get attribute. Have we discussed these things? Set attribute and get attribute? Anybody? Guys? No, sir. Have we discussed this set attribute and get attribute? And the request object? I don't think so, sir. I don't remember discussing. Sangeeta, sir. I'm Sangeeta. Fine. Setters and getters, yeah, I think we didn't discuss in this as part of this. Actually, we have to discuss. We discuss with things. We have written some code also for get parameter session scope. We discussed sessions, right? Yes, sir. Yeah, session dot get those topics we covered. Yeah, add cookie and session dot. We discussed this thing. These things explicitly for the properties setters and getters we didn't. Yeah, discuss. setters and getters you will have. So if you see, if you observe here in JSP also, you will have. So inside scripted tag, we can able to access implicit object. So page dot. What is this? Not so request dot set attribute. So key value pair, we can set it, or request dot get attribute. We can make use of request dot get attribute. So if I am setting some XYZ value,
I can make use of, I can get that value. That value will be in under request. So I am setting this XYZ value in request scope. From the request scope, I am getting. Okay, here getting. So in the same way, session also will be there. Session dot set attribute. The same thing. Okay. Session dot get attribute. Okay. The same way, you'll also have page context dot set attribute. Okay. Page context dot get attribute. Okay. Only setters and getters. Okay. Under scopes. So this variable can be accessible under only request scope. So this variable. So if I give here ABC. So this variable can be accessed only under so in session scope. Okay, suppose if you keep some variable called QWE in page context, it can be accessed from across all the servlets. Application dot set attribute. What is this application dot set attribute? So context. So in context level, application level, I am setting some value. F. Okay, D. I am setting this D across in application level. Okay, here if I set this F in application level, I can access from any servlet or JSP in the application. So in this application. So I will show you one example, so that you can understand. So request and everything you are aware. So let's see application. F, right? I will write hi F. Okay, fine. I will start this one. So I'll try to print here. Okay, so it should print this line in console. Okay, for city servlet. Let's go to here. So I'll open a scriptlet tag index.jsp application dot get attribute of. Okay, I will make use of expression tag. Okay, so where you are setting the value in cities. What is this? Yeah, you are setting the value in city, right? So now let's start this things. I'm setting the value in city, right? So let's, first of all, we need to set the value. So I'm calling city.jsp. I set the value in application scope. So now let's see. Let's try to access city servlet. So in the console, you need to have some printed data. What is this? Null pointer. Null pointer. Okay. Fine.
So I can get servlet context object in only whenever context is equal to null. I need to write in this way. Context is equal to get. So in the initialization phase only I can get, it seems. So let's see. See, this is nothing but I'm debugging that issue. Okay, so we'll try to. Again, I am getting the null pointer. Why I am getting null pointer? Got null pointer 2 times. Why? Init method. I can't get null pointer. Why I am getting null pointer? Okay. Config dot get count. Now you definitely won't get null pointer. I will say why I won't get null pointer. Hey, again I got. Okay. I need to make use of this one. Since it is a class level, okay. Now you try. See. So why it printed null? Because I haven't set a value. So where I am setting the value? So I am setting the value in city.jsp. Okay. So before calling the city servlet, I need to call city.jsp because I am setting there the value of Thriblef. Now see. Okay, I set the value of Thriblef, hi Thriblef. Okay, fine. Now I will try to hit city. See, hi Thriblef. Okay, now let's. I am setting the value. I am redirecting the value of Thriblef as. Hi, how are you? Okay. Now, if you refresh this one, city servlet, you can observe. Again, you need to set this value, right? You need to refresh city.jsp because you have changed some code. Okay, you need to refresh that one. Then only the application level FF Thriblef value will be executed. So let's refresh this one. Okay. Now let's try this one. See, the Thriblef value has changed. Okay. Now let's go to index.jsp. Index.jsp also we are accessing the Thriblef thing. Okay. Now let's see index.jsp. Hi, how are you? See, so by making use of application thing, so you can communicate across the servlets or JSP in your application. Okay, the scope of application object is only the project level. So only the web.xml. So all the web.xml servlets can have the access of this value. Okay, this is called scopes. Okay. The same way page also. So you can try on your own by making use of all these implicit options, like just what I said, set attribute and get attributes, those kind of things. Okay, fine.
So now coming to directive elements. What is directive? You are already aware of page directive because I have shown you here, right? So page import. So I am importing result java.sql.result set because I am using a result set object inside a scriptlet element. I need to import that element. So without importing also you can write. How can you write? Copy this and directly write this one. No problem. Okay, copy this and you can directly write here like this. You can remove this one. No problem. Let's I will show you something. If I remove this one, so it is showing error like cannot be resolved of type resolved to a type. Okay, multiple annotation class form. So it is saying that statement object is cannot be resolved. I don't know where this statement object is. Whether you write a import statement or else write directly like this. Okay, directly with the full absolute name. Absolute. What is the absolute name of statement is? Absolute thing of statement is Java dot. So you need to specify the package also. Okay, java.sql statement. Then no need of writing this import. So here the import is nothing but the same way here you are writing the import statement. Those things only the import. Okay, here in page directory you also have many things. So auto flash, buffer, content type. Okay, content type. Content type is nothing but we already discussed text/html or some kind of thing. Okay, those kind of things we can give in page directive elements. So error page, whether you are writing this error page means you have to give error page. Extends. Okay, extends is nothing but in servlets what we are doing. We are extending with HTTP servlet. Suppose I don't want to extend with HTTP servlet. Not the servlet. So let's treat this class, right? City servlet is a class. Okay. So I am extending with HTTP servlet. So that is a class. So if I want to extend this JSP with some other class, so JSP, as I said, JSP is nothing but internally it will convert to servlet, right? So internally, so for that servlet, do you want to extend with some other thing, some other class? Okay, so that class you need to specify here. Okay, right. So is EL ignored? So this is out of context. EL means expression language, that is different. Is error page. If you are treating this page as error page, means so if you are writing this error page as ASP, okay. So you need to write error page as true. Okay, by default you will have some value called so default value is false, is error. So thread safe, okay, language, okay, page encoding, session, okay, all these things. So in page directive you will have all these attributes. So you need to learn all these attributes. Okay, fine. Coming to include directive. So here so what is include directive? What happened? Extends. I have removed that one, right?
Still it is showing error. Superclass not found. Wait, I need to clean this project. Then, so these errors will be going. Even though. So don't bother about this thing. So if you see here, so internally this when I am creating a JSP, so it is using page directive element. So language Java. So content type text/HTML. Okay. So you try some examples. What will happen if I remove this content type text/HTML? You try on your own. Okay, and let me know if you got any exceptions there. Okay, fine. So now what I have to say you? So include directive. So include, right? So what is include directive? Okay, I will write this include. Include file. I want to include this JSP here in city.jsp. So now you can get a brief. Go for city.jsp. Okay, INL. These data are from city.jsp and this data is from index.jsp. Why it got at the top? Because we are including that page in city.jsp. If you view source this thing, you will get 2 HTML tags. See, this is nothing but from index.jsp and rest of the things are city.jsp. So have you excuse me. Yeah, I think Riva and Bipin is left, right? Sir, I think they went for a grad work. So Graduation work. Okay, can we pause this session because these are very important things? Yes, sir, that's what I was thinking too. Yeah, just now. So Raju and Raghav, is it fine for you? Yeah, Because there okay, is sir. this It's fine. important thing. Yeah, it's Okay, fine. I will repeat these things Okay. tomorrow session. Okay. Okay. So just you go through what we discussed. So you try some examples. You need to get exceptions. So in such a what would be the exceptions means? Now when I'm saying these things, I got some exceptions like null pointer or some kind of things, right? You need to resolve those things. So if you are not able to resolve those things, you let me know. We combinedly will Okay. resolve. Okay? Okay. Fine. Fine. Any doubts? So far, no, sir. Okay, fine. Sangeeta, you have anything? Yeah, sir. Yeah, we can continue that discussion, sir. If Okay, fine. So Raju and Raghav, do you want to stay in this discussion, or else you can go ahead? Yes, I'll stay. Okay, fine. Good. Okay, Sangeeta, you can ask me questions. yeah, so let me be clear on this, sir. So suppose let's say we want some feature. I mean, మీరు తెలుగే కదా? తెలుగునండి. తెలుగులోనే చెప్తానండి. ఓకే. రాజు అండ్ రాఘవ్, ఐ థింక్ యు ఆర్ తెలుగు ఓన్లీ, రైట్? చెప్పండి. ఓకే. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లోని ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేసామనుకోండి, సో
either page level isolation or feature level, either if else block lo pettukuntam. So if I want to send this code in this release, I'm not sure if I can నేను ఈ నా స్క్రీన్ షేర్ చేయగలనో లేదో తెలియదు కానీ సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బి వెరీ క్లియర్ అండి. So I will make you as a presenter. ఓకే చేయండి. Okay, show me. ఓకే, సో మేము ఎంవిసి ప్యాటర్న్ ఫాలో చేస్తామండి. కనెక్ట్ టు మై రిమోట్ డెస్క్టాప్. నా స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదండి మీరు? కనిపిస్తుంది. సో ఈ కోడ్ ఐసోలేషన్ కి మేము ఫీచర్ టాగుల్స్ అని యూజ్ చేస్తామండి. సో వాళ్ళు ఓకే 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 config transforms. I need to open. సో బేసిక్ గా మేము ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో చేస్తామండి. సో మాకు డేటా లేయర్ ఉంటుంది, మాడ్యూల్స్ లోని బిజినెస్ లేయర్ అంతా మాడ్యూల్స్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా వెబ్సైట్స్ లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. C# బ్యాక్ ఎండ్ C#. సో మాకు ఫీచర్ టాగుల్స్ అని ఉంటాయండి. యాక్చువల్గా ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక ఫీచర్ టాగుల్, ఫీచర్ అంటే ఎనీ న్యూ ఫీచర్ అన్నట్టు. సపోజ్ అంటే మీ వెబ్సైట్ లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ అంతేనా? ఫీచర్ అంటే ఫీచర్ అంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీ అండి. అంటే మినిమం MVP, ఒక MVP మినిమం వైబుల్ ప్రోడక్ట్ అని. సో సపోజ్ ఇది నేనండి, GMB 180 అనేది నా ఐడి. సో నేను మాది కంప్యూటర్ CTI అని, కంప్యూటర్ టెలిఫోనీ ఇంటిగ్రేషన్ అని, ఆ వెబ్సైట్ తోని కంప్యూటర్, ఇది బ్యాంక్ కదండి. సో యాక్చువల్ గా ఏజెంట్స్ కస్టమర్స్ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ లోని ఆటోమేటిక్ గా కాలర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాపప్ అవుతుంది CTI విండో ద్వారా, ఒక విండో ద్వారా. సో దానికి ఆటో మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ అనే ఫంక్షనాలిటీలు నేను చేశాను. సో దానికి అది నేను మార్చిలోనే కంప్లీట్ అయిపోయింది నా డెవలప్మెంట్ అంతాను. దానికి నేను ఒక ఫీచర్ టాగల్ ఇట్లా యాడ్ చేశానండి. ఓకే, 1 second, లెట్ మీ గో టు దట్ ఫీచర్ టాగల్. ఓకే, సో ఎనేబుల్ మినిమైజ్ అనేది ఇది బులియన్ టాగల్ అనేది ఫీచర్ టాగల్. ఇది ట్యాగ్ యాడ్ చేసాము. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ లో ఎనేబుల్ చేయమని. సో ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, డిసేబుల్. ఇక్కడ ఫాల్స్ అంటే డిసేబుల్. సో అవుటర్ ట్యాగ్ లోని మనం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సెట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టిను అది ఈ ఫీచర్ మనం అంటే ఎండ్ యూజర్ చూస్తాడా, చూడాలా చూడొద్దా అనేది. ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్, నాకు అర్థమైందిలేండి. మీరు అడిగే ఏంటంటే, సో ఏంటంటే నేను నా కోడ్ మాడిఫైయబుల్ గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అండి, మన రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటాయి మీకు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, QA ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఉంటాయా? ఉంటదండి, ఇది మాకు అట్లా ఉంటుంది. సో మీరు ఏంటి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా ఈ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ పెడతారా? కాన్ఫిగ్ ఫైల్ అన్నిట్లో ఉంటుందండి. డెవ్, QS మాకు డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి. డెవ్, ప్రాడ్, QS అని.
అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీరు మీ స్టైల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే స్టైల్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఒక రకంగా, సో మీరు ఒక రకంగా ఫాలో అవుతున్నారు. యా మేము డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లోనే సో మీరు పెట్టడం అది కొత్తది, ఈ టాగుల్స్ అని పెట్టడం. ఇది అంటే యాక్చువల్ గా జావా టెక్నాలజీలో నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇది. సో మేబీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ నాకు తెలియదు అది. బట్ అంటే చాలా సింపులే కదా. ఇప్పుడు టాగుల్ అని పెట్టారు. ఈ టాగుల్ అనేది పెట్టగానే ఆబ్వియస్ గా మీరేంటి ఒక HTML ట్యాగ్స్, సమ్ HTML ట్యాగ్స్ ప్రొడక్షన్ కానీ QA కానీ డెవ్ లో కానీ డిస్ప్లే కావాలి, రైట్? అవునండి. సో అది మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అవి పెట్టేసి కమెంట్ చేయొచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ మీరు కమెంట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ఆ డిస్ప్లే, ఓకే సక్సెస్. సో అలాగైనా అంటే మీరు అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు కోడింగ్ లెవెల్లో చేస్తున్నారు అనమాట. మీరు ట్రూ పెట్టి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. మనము ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ డాట్ యాప్ సెట్టింగ్స్ అనేసి అది జస్ట్ యాక్చువల్ గా అదొక సర్వీస్ లోని నేను ఆ స్ట్రక్చర్ చెప్తానండి. నాకు కావాల్సింది అదే. సో ఈ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ నుండి సో ఒక సర్వీస్, బిజినెస్ సర్వీస్, ఒక ఫీచర్ టాగుల్ సర్వీస్ అని ఉంది. ఆ సర్వీస్ యాక్చువల్ గా ఈ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ నుంచి ఈ నేమ్ పాస్ చేసి దాని వాల్యూ వెదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అది పిక్ చేసుకుంటుంది సర్వీసు. సో మాడ్యూల్ లెవెల్ కి వచ్చేసరికి కంట్రోలర్ లో, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ ఇన్ ద ప్రెజెంటర్. సో కంట్రోలర్ లోని యాక్సెస్ చేస్తుంది ఏంటి ఈ బిజినెస్ సర్వీస్, ఐ మీన్ ఫీచర్ టాగుల్ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేసి వెదర్ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. అర్థమైందండి. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు అచీవ్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే సో సమ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ డిజైన్. సో సో దట్ డిజైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి సమ్ డిప్లాయ్మెంట్ డిజైన్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. సో MVC అని అంటారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఏదో చెప్పారు కదా, మాడ్యూల్ CNS, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రెజెంటర్ వ్యూ. అట్లే MVC, రైట్? MVC. సో అలాగా మీరు సమ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయటం కోసం డిప్లాయ్మెంట్ కి మీరు ఒక డిజైన్ ఉంది. సో .NET లో సమ్ డిజైన్ ఇది ఇచ్చాడు అనమాట. ఇది ప్యూర్లీ .NET లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రేమ్ వర్క్? .NET ఏనండి, C# లాంగ్వేజ్ C#. లాంగ్వేజ్ లెవెల్లో ఇచ్చేసాడు. సో వాడు ఈ ఫెసిలిటీ లాంగ్వేజ్ లెవెల్లో ఇచ్చేసాడు. అది జావాలో అయితే, జావా లాంగ్వేజ్ లెవెల్లో అయితే లేదు. సో ఇలాగా ట్రూ పెట్టంగానే ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలా అంటే చెయ్యొచ్చు. ఇది డిజైన్ అండి మీరు అన్నట్టు, యాక్చువల్ గా డిజైన్. మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు ఒక ఇది యూజ్ కేస్ ఇచ్చారనుకోండి, యూజ్ కేస్ నాకు ఇది ఉంది, నాకు జావాలో కావాలన్నా అనుకోండి, నేను చేస్తాను. సో చెయ్యొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ C# లో వాడు ఆల్రెడీ చేసాడు. సో నువ్వు ఇక్కడ పెట్టే బాసు వచ్చేస్తుంది ఇది అనేసి అన్నాడు. సో జావాలో వాడు చేయలేదు. సో వాడు ఓన్లీ ఇది సర్వీస్ ఇన్బిల్ట్ అండి, అంటే వీళ్ళు Capital I బిల్డ్ చేస్తుంది సర్వీస్ ఇన్బిల్ట్ గా చేశాడు కాబట్టి యూ ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. అక్కడ త్రూ పెడితే సో మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫీచర్ ఎనేబుల్. సో ఇంటర్నల్ గా ఎలా వెళ్తుందని మీకు తెలుసు అది. సో ఎలా వెళ్తుంది ఇంటర్నల్ గా? సో మీరు ప్యాటర్న్ ఏది మీ పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు టైల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నారా? ఏంటండి టైల్స్ హెడర్, ఫుటర్, బాడీ, మెన్యూ అనేసి ఉంటాయి ఒక వెబ్సైట్ లో. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఏ వెబ్సైట్, ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి, google.com కానీ ఏదో ఒకటి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ వెబ్సైట్, రైట్? వాట్ ఈస్ గో టు మీటింగ్ సంథింగ్ ఏదో వెబ్సైట్. సో ఇక్కడ హెడర్ అంటే ఏంటంటే మీకు అక్కడ వార్నింగ్ మెసేజ్ వచ్చింది చూసారా? వ్యూ సోర్స్ కాదు, వ్యూ సోర్స్ అవసరం. ఓకే, సో దిస్ పేజ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పేజెస్. సో నేను ఇందాక మీకు ఇంక్లూడ్ డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ డిఫరెంట్ పేజెస్. ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ index.jsp పేజ్ ఇన్ city.jsp, రైట్? అంటే ఏంటి, నేను హెడర్ కాన్సెప్ట్ అంతా నేను header.jsp లో రాసుకుంటా. హెడర్ కి సంబంధించిన ట్యాగ్ అంతా హెడర్ దానిలో రాసుకుంటా. ఫుటర్ కి సంబంధించిందంతా ఫుటర్ దానిలో రాసుకుంటా. బాడీకి సంబంధించినంతా బాడీ దాంట్లో రాసుకుంటా.
ఇలా రాయడం వల్ల వెబ్ పేజ్ మీరు అడుగుతా ఉన్నారు అంతే కదండి సార్ చెప్తున్నారు వెబ్ పేజ్ గురించి. యా ఇదే వెబ్ పేజ్ లో మీరు డిజైన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని ఉంది. సో జాయిన్ మీటింగ్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది, రైట్? సో ఈ జాయిన్ మీటింగ్ అనే కాంపోనెంట్ ప్రొడక్షన్ లో లేదనుకోండి, ఓకే, ఓన్లీ హోస్ట్ ఏ మీటింగ్ సైన్ ఇన్ అనే రెండే ఉన్నాయి. జాయిన్ మీటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, అది న్యూ యూస్ కేస్. ఓకే, న్యూ యూస్ కేస్, రైట్ సార్, రైట్. సో న్యూ యూస్ కేస్ అన్నమాట. సో మీరు .NET ప్రకారం ఎలా చేస్తారు సంథింగ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, అలా ఫాలో అవుతారు. యా ఫీచర్ టాగుల్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటుండే వర్క్ అయితే ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకుని ఆ ఫీచర్ డిసేబుల్ చేసేస్తాం. అలాగే సేమ్ ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ URL చూస్తే మీరు ఏంటి ఇక్కడ ఆన్లైన్ స్లాష్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది, క్వరీ స్ట్రింగ్, మిగతాదంతా క్వరీ స్ట్రింగ్ కదా. ఆన్లైన్ స్లాష్ క్వశ్చన్ మార్క్ C_name సంథింగ్ ఇదంతా క్వరీ స్ట్రింగ్, క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత. ఆన్లైన్ అనేది మీది ఏది కాంటెక్స్ట్. ఓకే, సో ఆన్లైన్ అనే సర్వ్లెట్ లో నేను ఎలా రాస్తానంటే ఆన్లైన్ అనే సర్వ్లెట్ లో ఆన్లైన్ అనే కంట్రోలర్ కాగానే రెస్పాన్స్ వెళ్తుంది కదా. అవును సార్. ఆన్లైన్ అనే కంట్రోలర్ లో నేను రెస్పాన్స్ సంథింగ్ JSP అనుకోండి, ఆన్లైన్.JSP అనుకోండి. ఆన్లైన్.JSP లో నేను ఇంక్లూడ్ ట్యాగ్ రాస్తా, ఇంకో ఇంక్లూడ్ ట్యాగ్ రాస్తా. ఏంటిది ఇంక్లూడ్ ట్యాగ్ ఏమని రాస్తా, జాయిన్ ఏ మీటింగ్ .JSP అనేది ఇంక్లూడ్ ట్యాగ్ రాసి కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ పొజిషన్ దగ్గర పెడతా. ఓకే, ఆ ఇంక్లూడ్ ఆ ఫీచర్ ఉంటుంది చూసారా, ఇది దాన్ని క్లిక్ చేయగానే వచ్చేవి ఇవన్నీ అవన్నీ జాయిన్ మీటింగ్ .JSP లో రాసేసుకుంటా. పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే నేను ఇప్పుడేం రీస్టార్ట్ చేయనండి. డిప్లాయ్ ASPX or JSP pages doesn't require build, అంతే కదా. బిల్డ్ మళ్ళీ ఏం అవసరంలా, దాంట్లో ఓన్లీ ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, సో అలా అచీవ్ చేయొచ్చు. అంటే జావాలో కూడా ఉంది, మేబీ మీ అంత మాడ్యులరైజేషన్ గా ఉండకపోవచ్చు, కానీ అచీవ్ చేయొచ్చు. సమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది జావాలో కూడా. అలాంటివి ఉంటాయి డెఫినెట్ గా. ఓకే, సో ఎనీ న్యూ ఫీచర్ మీరు అవును సార్ మీరు అనేది. సో అది కొత్త ఫీచర్ ఏదైనా సపోజ్ దిస్ జాయిన్ ఏ మీటింగ్ అనేది ఒక సెపరేట్ పేజ్ లో పెట్టుకొని అది జస్ట్ JSP పేజ్ కాబట్టి వీ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్ రైట్ అవే వితౌట్ ఎనీ బిల్డ్. JSP పేజ్ కాదండి, దాని మీద మీరు పాయింట్ అవుట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అది యాంకర్ ట్యాగ్ కదా. సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే వేరే పేజ్, దట్ ఈస్ యువర్ యాక్చువల్ ఫీచర్. అది క్లిక్ చేయగానే మీకు వేరే పేజ్ వెళ్ళి వేరే ఫంక్షనాలిటీ, అది యూస్ కేస్ మీది. ఓకే, దాన్ని మీరు మీ పోర్టల్ సైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో అలాంటివి మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. సో పోర్టల్ సైట్ ఏంటిది, పోర్టల్ ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి రియల్ టైమ్ లో. సో ఈ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, ఈ వెబ్సైట్ వెబ్ సర్వర్ లో రన్ అవుతుందండి. ఓకే, వెబ్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. వెబ్ సర్వర్స్ IIS అనేది వెబ్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇస్ వేర్ ఎవర్ వి డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్. మీ C# ఇవన్నీ ఓకే. సో ఓకే ఫైన్. సో వెబ్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి, HTML, JS అండ్ CSS అవన్నీ ఏంటంటే మన వెబ్ సర్వర్ లో పెడతారు. పెట్టాక వెబ్ సర్వర్ లో కొన్ని ట్యాగ్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ జాయిన్ మీ సపోజ్ ఇది ఈ HTML పేజ్ వచ్చేసి వెబ్ సర్వర్ లో పెట్టారు. జాయిన్ మీ అని క్లిక్ చేయగానే సో జాయిన్ మీ అనే ట్యాగ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాంకర్ ట్యాగ్, సమ్ స్టైలింగ్ ఏదో ఉంది, ఆ ట్యాగ్ తీసుకొచ్చేసి హోస్ట్ ఏ మీటింగ్ దగ్గర పెట్టేస్తారు, దాని ముందు పెడతారు. ఓకే, సో దాని ముందు పెట్టేయగానే ఏం చేస్తుంది, సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఏం జరగాలో అప్లికేషన్ సర్వర్ లో రాసేస్తాడు కోడ్. ఓకే, సో వెబ్సైట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఉంది కదా, సో మీరు నాకు కంట్రోల్ ఇచ్చేయండి, నేను చెప్తాను. చెప్పండి. మిమ్మల్ని ప్రెజెంటర్ చేసేసి
Yeah. Okay, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, fine. So better example, iGoogle అనే ఒకటి ఉంది కదా. సో మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను మొన్న. డిఫరెంట్ పోర్టల్. సో పోర్టల్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ, లైక్ జేఎస్పి సర్వ్లెట్ ఎలాగుందో పోర్ట్లెట్ అంటారు. పోర్ట్లెట్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ. ఫ్రాగ్మెంట్స్ అది అంటే అదొక సర్లెట్ లాగా ఒక టెక్నాలజీ. ఓకే, సో ఈ పేజ్ లోడ్ అవటానికి చూడండి, నేను మొన్న డిస్కస్ చేశాను కదా, ఇది పేజ్ లోడ్ అవటానికి చాలా టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇక్కడ మీరు చేసేది ఏం లేదు, ఇండెక్స్ డాట్ పిహెచ్పి ఉంది కదా, ఇండెక్స్ డాట్ పిహెచ్పికి కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ ఇండెక్స్ డాట్ పిహెచ్పిలో వాడు కోడ్ ఏం రాస్తాడు, ఓకే, ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తాడండి, చేసి యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ అని రాస్తాడు. ఓకే, ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్ ఓపెన్ చేసి వెదర్ అని పెడతాడు. ఓకే, ఇంకోటి ఓపెన్ చేసి వికీపీడియా అని పెడతాడు, ఇంకోటి గూగుల్ లింక్స్, ఫ్లిక్స్టర్ సంథింగ్ ఏవో పెట్టుకుంటాడు. సపోజ్ నేను ఏది ఐగూగుల్ వాడికి చెప్పాను అనమాట. సో బాస్ నాకు ఏంటి ఇంకొక నీ వెబ్సైట్ లో నా ఇది ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నా ఫ్రాగ్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ప్లీజ్ యాడ్ మీ అనేసి అంటారు. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు యాడ్ అని పెట్టి కొత్త పేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, సూపర్ ఉందిగా ఇది. ఒక్క నిమిషం ఏదైనా యాడ్ చేద్దామండి. లెట్స్ బిగ్ బకెట్ కాదు, ఏదైనా స్టాటిక్, ఏదైనా కాలేజ్ సైట్ అయితే బాగుంటుంది. స్టాటిక్ కంటెంట్ ఏదైనా జేఎన్టీయూ చూద్దాం. జేఎన్టీయూ రిజల్ట్స్. సో వీడు ఇచ్చాడు, చూసారు కదా మీరు. ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాడు, వెబ్సైట్ అనేసి చూస్ కొట్టాడు. కొట్టంగానే అది ఇక్కడ రావాలా, యాక్చువల్లీ వీడు ఇచ్చిన పోర్టల్ ప్రకారం అయితే అది ఒక చిన్న బాక్స్ లో రావాలి. సైట్ అంతా ఆ చిన్న బాక్స్ లో రావాలా, ఫ్రాగ్మెంట్ బాక్స్, ఫ్రాగ్మెంట్ ప్యానల్ లో రావాలా. చూద్దాం వస్తుందో రాదో. రాలేదే ఏంటి, ఇచ్చాడు, అది ఫెయిల్ అయిందేమో అని. ఇంకా వేరే ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంది, ఏదన్నా ఉండే ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు. బికాస్ మనం ఇక్కడ వీడు ఏంటి ప్లస్ ఇచ్చాడు, ఇవ్వగానే మీ సైట్ పెట్టుకోవచ్చు అనేసి అన్నాడు. డైరెక్ట్ మనం వీడి ఐగూగుల్ కి వెళ్ళి మాట్లాడడం అసలు, నువ్వు డైరెక్ట్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ.